The NDC notes that the phenomenon of unreasoned court judgments has become so commonplace in cases with high political stakes. The NDC wonders how the apex court could engender public confidence in the administration of justice and remain accountable to the people when it assumed a calculated posture of rendering unreasoned judgments. The NDC believes that unreasoned judgments violate fundamental principles of justice and fair trial, and we wonder whether this phenomenon of unreasoned judgments is a clear manifestation of the dereliction of judicial duties, because it is a fundamental principle that when matters are brought before your lordships, before you come to a conclusion, you must put down black and white how you apply the law, how the cases were argued, and how the facts of the cases comply with the principles of the law or do not comply with the principles of the law. So if a matter is brought to you, and all that you have to say is that we have considered this thing in our head and we believe that you are guilty or you are not guilty, how are we supposed to learn from the wisdom you applied in arriving at the judgment? How are we supposed to learn from the application of the principles you applied at arriving at these judgments? How are we supposed to evaluate the arguments for and against the positions that are contained in the case, which led to you arriving at a certain conclusion? I think that it is their duty to give us reasons for their judgments, so that those of us who are mortals, we can also follow those reasoning and to find out whether those judgments make sense or they do not make sense. The Honorable Chief Justice, Justice Kwesi Anin-Yeboah, is likely to go down in history as the worst Chief Justice of the Republic of Ghana since the inception of the Fourth Republic. His reign as Chief Justice has been characterized by unimaginable administrative abuses. These abuses are thrown into sharp relief when the conduct of the current Chief Justice is measured against the professionalism and conduct of former Chief Justices. It appears that this wise counsel of Chief Justice Apalu has no resonance with our current Chief Justice, who has failed to show leadership and to keep the flag of the judiciary flying by abusing his powers to empanel the courts. It has been our understanding that the setting up of divisions of the High Court in Accra, such as the Criminal Division, Lands Division, the Human Rights Division, and the Commercial Division, were all meant to ensure that these specialized courts deal with matters that directly fall within their competence and jurisdictions. In fact, these courts started very beautifully, and many were those who hailed the establishment of the courts. Incidentally, in recent times, these beautiful arrangements appear to have been thrown into a state of utter confusion, where we could now witness even land cases
being sent to commercial courts, clear-cut commercial court cases being sent to human rights courts, and criminal cases sent to the judges at the Lands Division. Sometimes, the assignment of cases to particular judges is done in a manner that makes one wonder what is the motivation for the case assignment. True to form, the Apex Court again applied this scandalous technique in the case of the Republic versus High Court Criminal Division, Accra, ex parte Stephen Kwabena Opuni and Ano, Civil Motion J5/15/22. The justice hearing the criminal case involving Dr. Stephen Kwabena Opuni, His Lordship Justice Clemens Jackson Onyenuga, had, in a recent ruling on an application to recuse himself on grounds of real likelihood of bias, accused Dr. Kwabena Opuni of hallucinating, malicious lies, engineered to court public support. In its rulings on this matter, the Apex Court stated that, quote, "It is our considered opinion that the records does not reflect a personal interest by the trial judge in the matters in issue and the making of discriminatory orders to warrant the grant of an order of certiorari to quash the proceedings, and orders of the trial court dated 16 December 2021, period. Regarding the application for prohibition, we have thoroughly examined the processes filed by the parties and do not find the existence of a real likelihood of bias on the part of the trial judge, such as will prevent the conduct of a fair trial by the judge. Accordingly, we dismiss the application in its entirety." We are interested in the reasoning that went into this conclusion. Number one, no reasons assigned for judgments and rulings. One disappointing, if not scandalous, development that is likely to make our justice system the butt of jokes among other democracies in Africa and the world at large is the phenomenon of court judgments without reasons. In recent times, our Supreme Court has handed down some judgments and rulings that do not make any legal or factual sense because the court has failed to assign any reasons for these judgments. Two examples will suffice. It is instructive to note that in the recent case of Abdul Malik Kwakubakon versus the Attorney General, suit number J1/225/2018, which had raised certain important constitutional questions about the impeachment proceedings of Mrs. Charlotte Osei, the then chairperson of the Electoral Commission. The Apex Court simply declared, without any reasoning, that, quote, "After listening to counsel in the matter on the question whether the instant action is a proper invocation of our original jurisdiction, and also having regard to the processes filed in this matter, we are of the view that the action does not raise any issue of interpretation or enforcement. Accordingly, we strike out the action, which in our view is unmeritorious." Now, another worrying phenomenon is the appointment of Court of Appeal judges
to preside over High Court cases. For us, these appointments are a damper and go a long way to demotivate our judges at the High Courts. By these appointments, is the Chief Justice saying that the said cases could not have any competent justice of the High Court as currently constituted to deal with them, or it is more the case that the Chief Justice has a cadet of justices who are specially deployed to do the bidding of his political masters? Without mincing words, we state that we see the appointment of Court of Appeal justices to preside over these cases as worrying, to say the least. In conclusion, the NDC is saddened by and gravely concerned about the phenomenon of unreasoned judgments, lack of fidelity to the record of cases, unpardonable factual errors that have become commonplace in judgments of the Apex Court, as well as glaring administrative abuses by His Lordship, the Chief Justice. We are particularly shocked by the palpable blunders committed by the Apex Court in the election petition judgment. In a case of such magnitude, we expected excellence, professionalism, attention to detail, and meticulousness from our Supreme Court. Aye Papa Kwasi Anim Yeboah, His Lordship, Obabeye Chief Justice. Says here, the Akoso ne say, watutu nsem no nyina afra. Asemba na ye criminal case ya. Ohejeje a ono wo land case ho say sa jeji e na mpese case no ko ne ho. Ne e de criminal case wo be ko na o ko transfer wo land court no. Ebiba na hu say about human rights ya. Wo be ko ye say Chief Justice ama ye de ko land court. Baby wo hokra case no ye de a hye obi nsadada. A judge no gusu a obedi asem no te say ye nua atoforsen asem a ye twa edito ne so yi. Okoduru court a na judge announce say asem no Chief Justice si ye nyimfiri me ho. Ne mfa nkoma judge foforo. E de be ntira enchechiremu bi anim. Enunti saa ne ye no kamea ko yese ayese Chief Justice no wo ne special cadet of judges bi say odi wo mudi political cases saa na yen ayewo outside ye hu no enunti wo case ba na political case ya no ahwe nipa onim se obetimi edi amano osusu se judge nu ni pepa se obehwe asem no krogin no aka why na dwen se opese obu no fodada ansankura no atie na no asem enti ebeya Supreme Court ana Chief Justice ensisa sa judge no na judge fo empensan ha san wo Ghana nyina de wom de no beba betra case no so amana di no ometra so no ni na semtia ni afei court Supreme Court yi ko transia yesi nsem a yabobo so yi nyina no wo mo ahwemu ahu se bibibia ni ho a eche se Justice Honyonuga no onya obebu opuni obedi atia opuni se de opuni aka no nti asem no eno so yabo atu agu enyina so oben ena mugina so ebotugu ya besi na yi ameka sai emfa nyina so obi ameka eno ane se yaka se wasem no nim yabo atu agu
enti deɛ bɛn na yɛmmeranteɛ ne mmabaawa a wɔn mu sua mmara no deɛ bɛn na wɔn bɛsua afiri saa keesi bi te saa mu a bɛsi nnɛ yɛgu so a Justice Honyonuga no a na te hɔ yanya lawyer for edi Dr. Opunin case yanya enyinaso bebre edi aba bekire ba bia judge no kura meki wato nanum tuo aka asɛm a ɛyɛ political statements nyina edi abekire Supreme Court say ye hu hwe ye de aka sɛ onkodi asɛm no ɔno ana bi di asɛm ɛno nti saa asɛm ni a yedi wie ne de yebu aten no a yentime nkyerɛkyerɛ nyina so a yegyina so bu aten no ɛnyɛ papa o democracy bia mu ɛno nti sɛ ɛkɔso wɔ man mu a na edika na sɛ Chief Justice enimu a ontwa nani na wɔhwɛ sɛ de ɛkɔso ni ɛnyɛ ade a ɛbɛboa wɔ man no na wɔnkora mu na nsan yɛda sɔre a yɛde asɛm kɔ Supreme Court a ɛno ara ne sɛ ɔmbɛba ne abɛka sɛ yɛahwɛ asɛm no mu nyinaa yɛsusu sɛ asɛm no ɛni nyina so yɛabɔ ato agu ɛyɛ dɛn na ɛni nyina so a ɔse menka enti deɛ nti a wosusu sɛ asɛm no ni nyina so anaa obi di fɔ kyerɛmu ne yɛntwerɛ nto hɔ sɛ kyena bi asɛm bi si saa yɛgyina so adi asɛm a ɔse menka me deɛ maka ni ɛni nyina so ɛno ano no yɛnyɛ saa wɔ wiase court baabiara democracy ɛwɔ ɛno nti saa nsɛm a ɛne ne yɛ a aba na nsan yɛ Supreme Court asɛm bi aba a yɛse yɛdi no sei kyerɛ yɛn deɛ nti a wogyina so di yɛ a ɔse wɔn kyerɛ no yɛsusu sɛ ɛnyɛ ne yɛ papa a ɛsɛ sɛ ɛne democracy ɛtena na cases a yɛka sɛ wɔn mu di a wɔn mma enyinaso biara no baako ɛyɛ ɛbrɛ a yɛnua kwaku baako ɛde asɛm kɔ court ɛbrɛ a na yɛyi Charlotte Osei adi sɛ ontimi nyɛ abatoɔ komisa no kwaku baako de asɛm kɔ court sɛ osusu sɛ kwan a yafa so ayi saa Charlotte Osei no adi no ebu Ghana mmara kuni no so ɛna ne lawyer atwerɛtwerɛ deɛ nti a ɔde saa asɛm no aba yɛnkɔte a judgefoɔ no ɛkɔ asetena no deɛ ɔmde baeɛ ne sɛ yɛahwɛ asɛm no ahu sɛ kwaku baako e wasɛm no ni nyina so biara nti yɛabɔ ato agu ɛdeɛ bɛnti na mobɔto gu ya yɛnka ɛno ano no nti sɛ kyena bi obi kɔkɔyi obi saa di na ɛho asɛm ba yɛbɛdan anya nyina so bi aka sɛ wei baeɛ no sei ni ɛna yɛagyaagyefoɔ no hwɛ ya ɔmo kaa sɛ ebi a entia constitution ana etia constitution bibibia nkyerɛkyerɛmu bia ma yɛ besi na yi a nigyina ha me kasa yi afei temuafoɔ kɔtena na konwa mu kura obi a yɛabɔ no kwadu no otimi didi na tem wɔ court hɔ te sɛ deɛ ɛnyɛ opuni ne ɔman na anya asɛm na mmom opuni ne Honyonuga na anya asɛm enti ɛba saa ɛda ne kwan mu sɛ yɛde kɔ Supreme Court ɛma Supreme Court ka sɛ ɔpani sɛ wowɔ asɛm biara etia opuni a wotena nkyɛn sɛ wayɛ bɔne nko a judge biara ɔde no bɛba bɛtena hɔ biara no miracle no judgment no so mistakes bebrebe of facts enso yenya deliver wi a ayemra enti eno so administrative lapses ya ewo delivery
of justice mu wɔ ɔman no mu no ɛsɛ sɛ chief justice ɔma n'ani eku ho paa na wahwɛ yie ankorakora saa nneɛma nyinaa enkosi sɛ ɔbɛkɔ retirement no ahwɛ a enkyirima bɛba abɛka sɛ gyɛgyefoɔ a aba abɛdi Ghana ntemu adwuma no so nyinaa no yɛ ranke wɔ mo a wɔamɔka hyira a ɔbɛwe justice Apalu no mu aba deɛ ɔmbɛyɛ kɔɔ yɛ hu yɛ judges bebree nti na afe so ne egu nsa a yɛwɔ nsamanfo a yɛbɔ wɔ mu din ɛne wɔ mo a yɛmmɔ wɔ mu din engu nsa nti yɛbɛsrɛ no deɛ woyɛ de ato hɔ no ɛbɛda hɔ wɔ din mu ama ayɛ akwankyerɛ papa ama nkyirima anaasɛ ayɛ adeɛ a obi ani bɔ so koraa na wawu awie koraa ɔsan bɔ odua gu so